Recording in progress. Good morning everyone. তোমাদের সবাই যারা দক্ষিণবঙ্গে নিরাপদে আছে? এখানে কারেন্ট নেই। আচ্ছা, কি মানে পানিতে ডুবে যাওনি তো? স্যার আমাদের বাসাগুলো একটু ভিতরে, যার কোনো সমস্যা নেই, তবে যাদের বাসা আর কি মানে নদীর কাছাকাছি তাদের তো খুবই সমস্যা। এখনো বৃষ্টি মানে নদীর যে আসলে ওয়াবদা বলে একটা, ওইগুলো আসলে ছাড়িয়ে পানি টানি চলে আসছে, ওইখানে খুবই খারাপ অবস্থা। এমন কেউ আছো যে আমাদের মধ্যে কেউ আছে যে এফেক্টেড? না, আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমি তো সব থেকে বেশি আর কি সুন্দরবনের কাছে, এই ছাড়া তো মনে হয় আর নেই। ওকে, গুড টু নো দ্যাট। সবাই নিরাপদে থাকবো। আর আজকের দিন চলে গেলে আশা করি, যদিও আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে যে অনেকটা প্রভাব মুক্ত আছে, এরপরও কিছুটা রেশ মানে চলে আসছে আমরা দেখলাম। আশা করি তোমরা সবাই নিরাপদে থাকবা, বিশেষ করে যারা দক্ষিণমুখী আছো। আমরা লাস্ট টাইম এটা পড়েছিলাম, তাই না? পড়েছিলাম, শেষ করেছিলাম। এখন এনপিএন অ্যাজ এ প্রোটিন সোর্স আমরা যখন ইউজ করি রুমিনেন্ট রেশনে, এনপিএন নিয়ে আজকে কথা বলবো। এবং আজকে প্রোটিন ইউটিলাইজেশন শেষ করার ইচ্ছা আছে। তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা এট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস যখন আমি সময় দেবো তখন কোশ্চেন করো, একটু দ্রুত যেতে বলো, মানে যেতে দাও আমাকে। Protein concentration in dairy ration vary from 12 to 18%, যেটা আমি আগেও বলেছি। যখন একটা কাউ 20 থেকে 25 কেজি পর্যন্ত মিল্ক প্রডিউস করে, তখনও 16% ক্রুড প্রোটিন হলেই এনাফ। বুঝতেই পারছো যে 25 লিটার ইজ ভেরি রেয়ার কেস ইন আওয়ার কান্ট্রি, রাইট? But still, in that case, 16% crude protein is enough. And most forage and concentrate are adequate protein sources. So, a 16% actually, you don't have to think about supplementing protein concentrate as like poultry. But if you can, ensure supplying good quality forages and sufficient amount of concentrate, then 16% protein requirement can be fulfilled. আমরা প্র্যাকটিক্যালে রেশন ফর্মুলেশন করবো, তখন দেখবো আমাদের এক্সট্রা কোনো প্রোটিন সোর্সের দরকার নেই। আমরা কনসেন্ট্রেটের যে ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে সেখানে একটা খুব ভালো মানের যদি প্রোটিন অয়েল কেক আমরা সিলেক্ট করতে পারি, প্রোভাইড করতে পারি, দ্যাট শুড বি এনাফ, one or more. Anyway, however, as milk production increase, bacterial synthesis may not be sufficient for that cow. That means if the production goes beyond 30, over 30, then bacterial protein synthesis is not enough. At that time, you have to think about supplementing protein, but it has to be undegradable protein. That means ruminant degradable, so that it can bypass rumen degradation and reach to the small intestine, where it will undergo with the enzymatic digestion and give amino acid directly to the animals, right? Typical source of protein resistant to microbial degradation in the rumen includes, অর্থাৎ আমরা বাইপাস রুমেনের কথা যেটা বললাম, ইউডিপি, যেটা আমরা 30 লিটার দুধ অথবা তার বেশি হলে যখন আমরা থিঙ্ক করবো যে প্রোটিন সাপ্লিমেন্টের যেটা ইউডিপি হওয়া উচিত, এই ইউডিপি এগুলার মধ্যে মানে টিপিক্যাল সোর্স হচ্ছে ব্রুয়ারি গ্রেইন, যেটা আমাদের দেশে নাই। হ্যাঁ, ফার্মেন্টেশন ওয়াইন ইন্ডাস্ট্রি থেকে যেটা আসে। ডিস্টিলার গ্রেইন, এটাও খুব আমরা একটা বেশি পাই না। আমরা
অ্যানিমাল সোর্সের প্রোটিন পাই, যেমন মিট অ্যান্ড বোন মিল পাই। আরো কিছু বাইপাস প্রোটিন আছে, যেমন ফিডার মিল হতে পারে, ব্লাড মিল হতে পারে, ফিশ মিল হতে পারে, এগুলা বাইপাস প্রোটিন। এগুলা বাইপাস প্রোটিনের লিস্ট তোমাদের পাওয়ার কথা পাই নাও অন্যান্য কোর্সে, যদি না পেয়ে থাকো এই কোর্সে সাপ্লাই করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল অবশ্যই। তো এই বাইপাস প্রোটিন গুলা দিয়েই সাপ্লিমেন্ট করতে হবে যখন এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ প্রোডাকশন আমরা অ্যাচিভ করবো একটা কাউ থেকে। বাট উইদিন দিস রেঞ্জ So within this moderate range of production, you don't have to think about supplementing protein. You have to just think about selecting a good source of good protein sources in the concentrate and good quality forage in the roughest position. Right? এবং রুমিনেটে আরেকটা যেহেতু ডিস্টিংক্ট ফিচার আমরা আগে বলেছি যে এনপিএন ইউটিলাইজ করতে পারে। সো non-protein nitrogen source may be used, especially when the protein contain less than 12% of crude protein. যখন একটা ডায়েট রুমিনেন্ট ডায়েটে less than 12% প্রোটিন থাকবে, তখন আমরা এটাকে বাড়ানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি এনপিএন ইউজ করতে পারি, রাইট? সো এই less than 12% প্রোটিন, এটা Recording in progress. That's why we are talking about urea, right? So urea যখন ফিডিং করাবো তখন মনে রাখতে হবে যে ডায়েটটা হবে হাই এনার্জি। সেটা এনার্জি হতে পারে ফ্রম রাফেজ অর কনসেন্ট্রেট অর বোথ। হাই এনার্জি হতে পারে, ফর এক্সাম্পল স্ট্র যখন খায় অ্যাকচুয়ালি হিউজ অ্যামাউন্টে সেলুলোজ থাকে এবং হিউজ অ্যামাউন্টে আমরা স্টিক অ্যাসিড পাই, মানে হাই এনার্জি রাফেজ হবে। এবং লো ইন প্রোটিন থাকতে হবে, যেটা বলেছিলাম যে মানে ডায়েট মাস্ট কন্টেইন less than 12% protein. At that time you have to think about NPN supplementation এবং লো ইন NPN হতে হবে, যেহেতু ইউরিয়া একটা সিনথেটিক সোর্স যেটা থেকে খুব রেপিডলি হচ্ছে অ্যামোনিয়া কনভার্ট হতে পারে, যেটা রুমেন মাইক্রোবস ইউজ করবে। এবং বিসাইডস ইউরিয়া, ইফ ইউ হ্যাভ আদার NPN sources in the diet, then this might exceed the maximum limit and may, you know, results ammonia intoxication, right? So ইউরিয়া ফিডিং এর সময় অবশ্যই দেখতে হবে যে ডায়েটটা আছে মোস্টলি রাফেজে কিনা এবং কনসেন্ট্রেট দিলেও সেটা মানে হাই এনার্জেটিক কনসেন্ট্রেট কিনা, লো ইন প্রোটিন কিনা এবং এনপিএন আদার এনপিএন সোর্সেস অ্যাবসেন্ট আছে কিনা, রাইট? A partial list, excuse me, গাড়ি লাগবে, গাড়ি লাগবে, আমি আচ্ছা ঠিক আছে, I'm sorry. সো কিছু কিছু এক্সাম্পল আমাদের নিয়ে আসা হচ্ছে হাই এনার্জি ফিড, যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে
সিরিয়াল গ্রেইন হতে পারে, যেটা ফুল ফ্যাট গ্রেইন, হোল গ্রেইন। এরপরে অবশ্যই গ্রেইন মিল না, হ্যাঁ, মনে রাখবা সিরিয়াল গ্রেইন দ্যাট মিন ফুল ফ্যাট গ্রেইন হতে হবে, কারণ যখনই অয়েল এক্সট্রাক্ট করবো তখন তো ওটা প্রোটিন রিচ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, প্রোটিন রিচ হলে অ্যাকচুয়ালি আমরা এনপিএন সাপ্লিমেন্ট করতে রিকমেন্ড করি না, in order to avoid ammonia intoxication, nothing more. এরপরে মোলাসেস হতে পারে, which is high energy feed, sugar beet pulp হতে পারে। এরপরে হতে পারে হে, ম্যাচিউর গ্রাসেস এন্ড কর্ন সাইলেজ, রাইট? এই কর্ন সাইলেজটা সেটা হতে পারে ফুল গ্রেইন কর্ন সাইলেজ অথবা উইদাউট গ্রেইন কর্ন সাইলেজ। এভরিথিং হিয়ার লিস্টেড ইজ এনার্জি রিচ feed. Urea should not be used as a feed rich in rapidly available nitrogen. Sorry, urea যেটা আগেই বলেছিলাম যে ডাইটে হতে হবে হাই এনার্জি, লো প্রোটিন এবং অন্য কোনো নাইট্রোজেন সোর্স থাকা যাবে না। সেটাই বলা হচ্ছে যে ইউরিয়া শুড নট বি ইউজড উইথ ফিড রিচ ইন রেপিডলি অ্যাভেলেবল নাইট্রোজেন such as oil seed meal, oil seed cake, legume forage and young grasses. এখানে বলা হয়েছে ম্যাচিউর গ্রাস। ইয়ং গ্রাস ওখানে প্রোটিন লেভেল একটু বেশি এবং রেডিলি হচ্ছে ডাইজেস্টেবল সব, যেহেতু এই জন্য এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে। এবং এগুলো যখন থাকবে না তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউরিয়া সাপ্লিমেন্ট নিয়ে থিঙ্কিং করতে পারবো। ইন এডিশন, ইউরিয়া শুড বি লিমিটেড নো মোর দেন 150 to 200 গ্রাম পার কাউ পার ডে। এবং প্রিকশন নিতে হবে যে যখন ইউরিয়া সাপ্লিমেন্ট করবো যে থ্রলি মিক্সড আপ হতে হবে with other feed to improve the palatability and add it progressively. এই যে তোমার 150 or 200 গ্রাম, এটা যদি তুমি এটা ট্রিট করো, ফর এক্সাম্পল 1 কেজি খড়কে ট্রিট করেছো, যে কোনো ভাবে খাওয়াতে পারো, বাট অ্যাজ ইট ইজ না, হ্যাঁ, কনসেন্ট্রেট দিয়েছো, সেখানে 100 গ্রাম তুমি ইউরিয়া দিয়ে দিলা, যদিও উইদিন দ্য লিমিট, এটা ইনটক্সিকেশন হতে পারে। কারণ ওই 150 অথবা 200 গ্রাম এট এ টাইমে খাবে, খেয়ে এট এ টাইমে মানে তোমার যে অ্যামোনিয়া রিলিজ হবে এইটা রুমিনেন্ট ক্যাপাসিটি এক্সিড করবে, অ্যাজ এ রেজাল্টস সে হিউজ অ্যামোনিয়া এক্সক্রিশন হতে পারে, রাইট? এবং অনেক সময় যে ব্লড একটা তোমরা নাম শুনে থাকবা, একটা ডিজিজ সিরিয়াস অ্যাসিডোসিস কন্ডিশনে হয়, সেটা হচ্ছে হিউজ অ্যামাউন্টে অ্যাকুমুলেশন হয় গ্যাস ইনসাইড দ্য রুমে। ওই ধরনের কোনো কেসও চলে আসতে পারে যদি হিউজ অ্যামাউন্টে অ্যামোনিয়া উইদিন এ শর্ট টাইম অ্যাকুমুলেট হয়, রাইট? যার জন্য প্রোগ্রেসিভলি ফিডিং করাতে হবে, অলদো the amount is within the same limit, but it has to be progressively, not at once, right? এবং progressively দেওয়ার কারণে আছে যে অ্যামোনিয়া রিলিজ হবে স্লোলি, যেটা থাকবে উইদিন দ্য ক্যাপাসিটি অফ দ্য অ্যানিমালস, এবং অ্যানিমালসটা কিছুটা অ্যাডাপ্ট হবে উইথ দ্য টাইম, রাইট? সো আমরা আরো পড়বো কিছু ইনটক্সিকেশন সাইন সিমটম এবং কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায়, এগুলো কিছুটা ইন্ট্রোডাকশন দিলাম। এখন আমরা দেখবো যে ফেট অফ এনপিএন ইন দ্য রুমেন অর রুমিনেন্ট। এটা আমরা আগেই বলেছি, ইটস কাইন্ড অফ রিপিটেশন, বাট স্টিল বলতে যাচ্ছি যে ফিড প্রোটিন, যেখানে থাকবে ট্রু প্রোটিন, থাকবে এনপিএন, থাকবে কার্বোহাইড্রেট, হোয়াটএভার। আমাদের টার্গেট এখন এনপিএন, অ্যাজ উই আর টকিং অ্যাবাউট দিস। এনপিএন আসবে এসে তোমার, আমরা আরডিপি আগে বলেছি, ইউডিপি আগে বলেছি, এখন এনপিএন নিয়ে কথা বলবো। এনপিএন থেকে সরাসরি অ্যামোনিয়া হবে, রাইট? ফার্স্টলি অ্যামোনিয়াম হয়, এরপরে অ্যামোনিয়া হয় অ্যাকচুয়ালি। সো যেটাই বললে তুমি, অ্যামোনিয়া হয়, এটাই অ্যাকচুয়ালি রুমেন মাইক্রোবস দ্বারা ইউটিলাইজ হয়, রাইট? এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সিনথেসিস হয়, সেটাই স্মল ইন্টেস্টাইনে ইন করে, রাইট? তো যখন কিছুটা এক্সারসাইজ হয় উইদিন দ্য লিমিট, রুমেন মাইক্রোবস যতটা ইউটিলাইজ করে তার থেকে একটু বেশি হয়, সেইটা এটা not necessarily loss, but it will absorb through the rumen wall and it will reach to the liver, where it will convert it to urea through the urea cycle, and this urea reach to the blood,
And from blood, from urea, saliva will take some urea, and in serious shortage of protein and nitrogenous substances in the diet, this salivary nitrogen in the form of urea will go there again in the rumen and reconvert to ammonia and again utilized. So it's a kind of recycling. But condition is absorb হবে in case of excess ammonia এবং saliva থেকে এটা আবার রি-ইন্টার করবে রি-ইন করবে in the rumen in case of serious shortage of protein, right? These are the condition. এবং যেটা বলেছি যে রুমেন আরডিপির ক্ষেত্রে এগেইন অ্যামোনিয়া হবে, সেটা মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন নিয়ে হবে, ইউটিলাইজ করবে, মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সিনথেসিস হবে এবং আলটিমেট একই ওয়ে। এখানে সারপ্রাইজিং হচ্ছে কিছু অ্যামোনিয়া যেটা হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনে রিচ করে, খুবই নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট, যেটা নিয়ে আমরা অতটা কনসার্ন না। মোস্টলি এক্সেস হলে মোস্টলি রুমেন ওয়াল দিয়ে অ্যাবজর্ব হয়ে এটা লিভারে যাবে, সেখানে ইউরিয়াতে হয়ে সালাইভা অথবা অন্য কোনো ইয়েতে যাবে, ঠিক আছে? আর আরেকটু দেখতে হবে যে তোমাদের এই স্মল ইন্টেস্টাইন কিছুটা আছে লার্জ ইন্টেস্টাইনে যে আদার ফার্মেন্টেশন হয়, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। সো এটা হচ্ছে মোস্টলি ফেল্ড। তাহলে সামারি যদি করি, আমরা শুধু যদি এসে এনপিএন ধরি, এনপিএন কনভার্টেড to ammonia in the rumen after just getting in, and that ammonia will be utilized by the rumen microbes for their own survival. As a result, rumen microbes or microbial protein will be synthesized, and that is desirable, which will reach to the small intestine and undergo enzymatic digestion for releasing ammonia for the host, right? Excess ammonia will be absorbed through the rumen wall, go to the liver, converted to urea through the urea cycle, and reach to the saliva, and then it can actually get in to the rumen in case of serious protein shortage, right? So এতটুকু আছে ফেট। এখন আরেকটু দেখতে হবে ল্যাবরেটরি যে লার্জ ইন্টেস্টাইনে আসলে কি হয়। সো স্মল ইন্টেস্টাইন পর্যন্ত আমরা যা বলেছি তাই, শুধুমাত্র এখানে এক্সট্রা দেখাইছি আছে যে এই অ্যামোনিয়া কি কি কাজ করে অ্যাজ ইউজুয়াল, রাইট? এখন লার্জ ইন্টেস্টাইনে দেখো কিছু অ্যামোনিয়া আসছে, যেটা এখানে দেওয়া হয়েছে স্মল ইন্টেস্টাইন। স্মল ইন্টেস্টাইনে অ্যাকচুয়ালি অ্যামোনিয়া আনটাচড থাকবে এবং ইট উইল সাবসিকুয়েন্টলি রিচ টু দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন, সেটা আসবে এখানটায়। এবং বিসাইডস দ্যাট লার্জ ইন্টেস্টাইনে খুবই অল্প পরিমাণে ইনসিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্টে মাইক্রোবিয়াল ফার্মেন্টেশন হয়, রাইট? আমরা জানাই হাইনগার্ড ফার্মেন্টেশন যেটা বলে, সেখান থেকেও কিছু তোমার মাইক্রোবিয়াল ফার্মেন্টেশন যেতে হয় এই অ্যামোনিয়া রিলিজ হতে পারে, এবং কিছু আনডাইজেস্টেড যদি মানে প্রোটিন যেটা এইখানে কোনো রোল প্লে করতে পারে নাই, অনেকটা স্কেপ হওয়ার মতো, সেই প্রোটিনগুলো যদি আসে সেটা অ্যাকচুয়ালি রুমেন মাইক্রোবসকে নারিশ করবে বাই ফর্মিং ammonia and then nitrogen subsequently, as it did happen in the rumen. But this one actually very negligible, and we are not concerned about this. And the same process actually, what has happened here in the rumen, that can happen in the hindguard, but as the portion or percentage of fermentation is really negligible, so we are not actually concerned and counting this. But still, you have to know that there might be some of the ammonia can reach to the large intestine that can nourish the hindgut microbes, and also from here actually some of the microbes can grow, right? But utilization of these microbes is really kind of in doubt, because after large intestine there will not be any enzymatic digestion as it did here, right, in the small intestine. So we cannot really say that what the kind of small amount of fermentation going on in the hindgut, and we can get a microbial product from here, right? So it doesn't matter whether ammonia is reaching here or any kind of microbial protein is growing here, it will not be counted, because microbial protein is only counted what has formed in the rumen, and that can be resisted to release amino acids, right? So
এটা ultimately actually excrete হবে, and that's why we mention this slide as a route of nitrogen excretion, right? So তোমরা দেখবা যে যেখানেই নাইট্রোজেন ইউটিলাইজ হচ্ছে না সেটা যে কোনো ভাবে বিভিন্ন রুট দিয়ে এক্সক্রিট হচ্ছে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ urine, and even it can go through the feces because some of the ammonia and microbial fermentation is going on in the large intestine that would not be actually utilized in the form of protein or nitrogen, and as a result it will be excreted, right? And this one, the long line, right? এখানে দেখো তোমরা আনডিগ্রেডেবল ইন রুমেন, সেটা হতে পারে ইনডাইজেস্টেবল আর ডাইজেস্টেবল। এটা বলা হচ্ছে যে এটা রুমেনকে স্কেপ করে কিনা, এটা হচ্ছে ইউডিপি, এটা আরডিপি, রাইট? সো ইউডিপি সরাসরি চলে আসতেছে, সরি নো আই এম রং, যেটা বলতেছি যে এটা ইনডাইজেস্টেবল। আমি সলিবল আর ইনসলিবলের সাথে কনফিউজ করতেছিলাম। সো ইনডাইজেস্টেবল, প্রোটিনের মধ্যে কিছু পোর্শন ইনডাইজেস্টেবল হবে, সেটা সরাসরি ফিসিসে যাবে, রাইট? আর ডাইজেস্টেবল যেটা হবে, যেহেতু আনডিগ্রেডেবল রুমেন প্রোটিন, এটা রুমেনকে স্কেপ করে স্মল ইন্টেস্টাইনে যাবে, কিছু পোর্শন অবশ্যই চলে যাবে লার্জ ইন্টেস্টাইনে, যেটা আমি বললাম, এবং ফাইনালি এখান থেকে ফিসিসে চলে যাবে, রাইট? অ্যামোনিয়া চলে আসবে হিউজ অ্যামাউন্টে after utilizing by the microbes and reabsorbed by the rumen wall. It will reach to the small intestine, subsequently large intestine. It may be utilized, and the excess amount can be, go through the endogenous or excrete. So these are the actually kind of a route of excretion. This one is fate, which is very simple, and we talked as before. এখানে যা বলেছি সব আগে বলা হয়ে গেছে, তারপর গ্রাফিক্যালি কিছুটা। আর এখানে এক্সক্রিয়েশনে চলে আসছে যে কোথায় ইউটিলাইজ হয় আর কোথায় থেকে চলে যায়। এখন একটু আসি যে এপিএন ফিডিং টু ডেইরি কাউ, আপার লিমিট 1% of the dry matter. Urea contain about 281% equivalent CP. This because it contain 45 to 46% of nitrogen in the urea, and when you convert to CP it comes like this. And so urea feeding technique আগে বলেছি introductory কথাবার্তায় APN এর, যেটা করতে হবে যে অবশ্যই ম্যাক্সিমাম লিমিট ফলো করতে হবে, কখনোই ম্যাক্সিমাম লিমিট তোমার টাচ করারই দরকার নেই, মোটামুটি একটা মডারেট লিমিট ফলো করবা। এরপরে আসছে যে ডায়েট শুড বি হাই ইন এনার্জি, লো ইন প্রোটিন এন্ড লো ইন আদার এনপিএন সোর্সেস। এরপরে ম্যাচিউর, যদি গ্রাস খাওয়া সেটা ম্যাচিউর হতে হবে, নট ইজিলি ডাইজেস্টেবল এন্ড ইমম্যাচিউর গ্রাস, যেটা that can lead to rapid release of protein and ammonia as well. এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যখন এমন ইউরিয়া ইউজ করবা তখন এমন ভাবে ইউজ করতে হবে যাতে ইন্ট্রোডাকশনটা প্রোগ্রেসিভ হয়, নট অ্যাট ওয়ান্স হয়। সেটা তুমি স্ট্র ট্রিটমেন্ট করেই বলো, অথবা হে ট্রিটমেন্ট করেই বলো, অথবা এগুলোর সাথে মিক্স করেই বলো, কনসেন্ট্রেটের সাথে বলো, যেভাবেই খাওয়াইতে চাও সেটা প্রোগ্রেসিভ হতে হবে। যদি ট্রিটমেন্ট করে খাওয়াও তাহলে হচ্ছে তোমার ট্রিটমেন্ট করার পর সার্টেন টাইম তোমরা জানো যে আমরা ইনটেক করে রাখি, এরপরে খাওয়ানোর আগে কিছুক্ষণ ওটা ওপেন করে রাখতে হবে, কারণ যত অ্যামোনিয়া প্রডিউস হয়েছে ইয়েতে যখন ইনটেক করে রেখেছো সেটা যাতে রিলিজ হয়, এবং যতটা 1 কেজি 2 কেজি যাই ট্রিটমেন্ট করো ফর অথবা হে, সেটা অ্যাট ওয়ান্স তোমার দেওয়াটা সমীচীন হবে না। তোমরা গ্রাজুয়ালি দিবা, যে 3 ভাগ করো, করে 1 ভাগ দাও, আবার আধা ঘন্টা পরে আর বাকিগুলা, এইভাবে, অর্থাৎ প্রোগ্রেসিভলি, নট অ্যাট ওয়ান্স, রাইট? সো যেটা হয় অ্যামোনিয়া টক্সিসিটিতে, যেটা হয় যদি অ্যাট ওয়ান্স আমরা যেসব কন্ডিশন বললাম ফিডিং এ, ওইসব যদি ডেভিয়েট হয় এবং সত্যি সত্যি যদি হিউজ অ্যামাউন্টে অ্যামোনিয়া অ্যাকুমুলেট হয়, তখনই টক্সিসিটি স্টার্ট হবে। টক্সিসিটিতে যা হয় কি কি মেকানিজম সেটা একটু দেখতেছি খুব ব্রিফলি। রুমেন অ্যামোনিয়া উইল raise within very short time, and that will exceed the capacity of the rumen. I'm talking about all capacity of the rumen microbes that can utilize, capacity of the rumen wall that can absorb, and capacity of the ammonia that can
escape rumen to small intestine, through small intestine and large intestine. It has to exceed all capacity, right? At that time, actually, the intoxication occur. And ammonia যখনই বেড়ে যাবে খুব শর্ট টাইমে তখনই pH আসলে রেজ করবে pH as pH raise it shifts ammonium to ammonia. This ammonia is absorbed firstly, then ammonia. Liver has a capacity, of course, and during huge amount during release of huge amount of ammonia, liver has the capacity to convert ammonium to urea that is actually exceed, and then this ammonia actually যেটা রুমেন ওয়াল দিয়ে অ্যাবজর্ব হচ্ছে এবং লিভারে রিলিজ করতেছে, লিভার ক্যাপাসিটিও যদি এক্সিড করে এটা আবার ব্লাডে চলে যায়, এবং ব্লাডে একটা সার্টেন সেফ লিমিট আছে অ্যামোনিয়ার, যেটা আছে ম্যাক্সিমাম অফ 2 মিলিগ্রাম অফ অ্যামোনিয়া পার 100 ml অফ প্লাজমা। এই লেভেলে গেলেই অ্যাকচুয়ালি টক্সিক, রাইট? এর নিচে থাকতে হবে, নর্মালি উইদিন 1 অর বিলো 1 কনসিডার করা, রাইট? সো এগুলাই হচ্ছে মেকানিজম, মানে বেসিক ফান্ডামেন্টালস হচ্ছে যে অ্যামোনিয়া হিউজ অ্যামাউন্টে মানে যখন মানে তৈরি হবে রুমেনে, যেটা অল ক্যাপাসিটি এক্সিড করবে, তখন থেকেই সব প্রবলেম শুরু, এবং তখন থেকেই সবকিছু হ্যাং হওয়া শুরু করবে, কারণ এই সব ক্যাপাসিটিকেই এক্সিড করে অ্যামোনিয়া এক্সেস থাকবে, সেগুলো আসলে বিভিন্ন টিস্যুতে, ব্লাডে, অর্গানে গিয়ে সেগুলা টক্সিসিটি রেজ করবে আর কি। সো সাইন অফ এমন ইউরিয়া টক্সিসিটি হচ্ছে এটা নর্মালি অকার উইদিন 20 মিনিটস, 20 to 30 minutes after urea ingestion, যদি এট এ টাইমে খায়। র্যাপিড অ্যান্ড লেবার্ড ব্রিদিং, যেটা ব্রিদিং এ অনেক ডিফিকাল্ট ব্রিদিং তোমরা বলতে পারো। টিউমার হবে, ইনকোঅর্ডিনেশন হবে। টিউমার বলতে ট্রিমর্স, আচ্ছা এই টার্মটা আমি আসলে মনে করতে পারছি না। এটা হতে পারে এরকম যে তোমার ডিস্টেন্ট এক্সটেনশন অফ রুমেন যখন হচ্ছে ব্লোটের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি। আচ্ছা এটা আমি পরে আরেকটু দেখে নিয়ে তোমাদেরকে বলবো। ইনকোঅর্ডিনেশন, যেটা হচ্ছে যে তোমার এক্সেস অ্যামাউন্টে তোমার গ্যাস অ্যাকুমুলেশনের কারণে সে অবশ্যই আনকমফোর্টেবল ফিল করবে। অ্যাজ এ রেজাল্টস ব্রিদিং তোমার ডিফিকাল্ট হবে, কারণ এই গ্যাস হচ্ছে ডায়াফ্রামে তোমার চাপ দেবে, যেটা হার্টে আবার পুশ করবে, যার জন্য র্যাপিড ব্রিদিং হবে। ইনকোঅর্ডিনেশন তো অফকোর্স তোমার, এরপরে ইনএবিলিটি টু স্ট্যান্ড অ্যান্ড টিটেনি ইনক্রিজিংলি অ্যাপারেন্ট। সো দাঁড়ায় থাকতে পারবে না সে। তোমার টিটেনি হলে যেরকম সিমটম চলে আসে সেই ধরনের সিমটম চলে আসবে, এবং আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখেছি যে এত পরিমাণে গ্যাস অ্যাকুমুলেট হয় যে মানে জাস্ট লাইক, তোমরা ব্লডের সাথে পরিচয় আছে তোমাদের? ব্লড, জি স্যার। আচ্ছা, ব্লড হচ্ছে যে মানে হিউজ অ্যামাউন্টে ফার্মেন্টেবল যে তোমার কনসেন্ট্রেট, যখন রেডিলি ফার্মেন্টেবল কনসেন্ট্রেট খাও তখন অ্যাকচুয়ালি মানে খুব রেপিড অ্যামাউন্টে খুব তাড়াতাড়ি আছে কিছু নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স, তোমার প্রোটিন সাবস্টেন্স থেকে নাইট্রোজেন হয়, অ্যামোনিয়া হবে। At the same time the pH level will fall down, right? So blood আমরা মেটাবলিক নিয়ে আসবো। এই সাইড তোমার হিউজ অ্যামাউন্টে যখন অ্যামোনিয়া অ্যাকুমুলেট হয় তখন ব্লডের যে এক্সটার্নাল অ্যাপিয়ারেন্স হয় সেরকম অ্যাপিয়ারেন্স হয়। অ্যাজ এ রেজাল্টস এটা আসলে অ্যানিমালটা আছে দাঁড়াতে পারে না, ইনএবিলিটি টু স্ট্যান্ড, এবং সেটা হচ্ছে শুয়ে পড়বে এবং হাত পা ছেড়ে দিবে, অনেকটা মনে হচ্ছে যে এখনই মরে যাচ্ছে, কারণ সে ব্রিদিং করতে পারছে না, এরকম একটা অবস্থা চলে আসে। আর এইটার জন্য তোমাদের জিসিপ্যানজি বইয়ের খুব সম্ভবত আরেকটি ল্যাবরেটরি দেয়া আছে। জিসিপ্যানজি বইয়ে না পেলে তোমরা অন্য কোনো ম্যাগাজিন থেকে অথবা কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি যারা এনপিএন কিছু সিনথেটিক এনপিএন তারা সাপ্লাই করে,
এরাও আসলে কিছু কিছু লিফলেট, অনলাইনে ডিজিটাল লিফলেট তারা নর্মালি প্রোভাইড করে থাকে যে এই ধরনের টক্সিসিটি অ্যাভয়েড করার জন্য। সেগুলো থেকে কিছু নোট ডাউন করে তোমরা এগুলো এলাবোরেট করতে পারো আর কি। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি হচ্ছে যে কিছুটা জেনে যেতে হবে, আর বাকিটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি তোমরা অবজার্ভ করতে পারবে সাইন অ্যান্ড সিম্পটম যখন তোমরা প্র্যাকটিসে যাবা। এবং ওগুলোই আছে মানে কি বলি মোস্ট পার্মানেন্ট টু ইয়ার মাইন্ড, যেগুলো পড়ে যাবা তার থেকে ওগুলো বেশি তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে। তো প্রিভেনশন কি হতে পারে, যেগুলা বলেছি যে যেসব প্রিকশন ফলো করতে হবে, যেসব কন্ডিশন কনসিডার করে তোমাকে ইউরিয়া ফিডিং করতে হবে, ঠিক সেগুলাই অ্যাকচুয়ালি প্রিকশন, রাইট? ফর এক্সাম্পল, মিক্স দ্য ফিড ওয়েল, ডোন্ট সুইচ রেপিডলি ফ্রম ন্যাচারাল টু প্রোটিন টু ইউরিয়া, সুইচটা গ্রাজুয়াল হতে হবে, অলওয়েজ হ্যাভ ফিড অ্যাভেলেবল এবং ফিডিং করতে হবে গ্রাজুয়ালি, ডোন্ট অ্যালাউ হাংরি অ্যানিমাল টু অ্যাক্সেস দ্য হাইলি palatable high urea diet, because hungry animal always eat huge amount of feed within a short time, এবং শর্ট টাইমে যখনই মানে প্রোগ্রেসিভ এই কথাটা যখনই ব্যত্যয় হবে তখনই আসলে প্রবলেম হবে, স্পেশালি ইন কেস অফ এনপিএন ফিডিং, নট অনলি ইউরিয়া বাট আদার এনপিএন অ্যাজ ওয়েল। তাই হাংরি অ্যানিমাল আসলে ইউরিয়া অ্যালাউ করা ঠিক না, এনপিএন অ্যালাউ করা ঠিক না। এবং ডোন্ট ইউজ ইউরিয়া উইথ লো এনার্জি, লো এনার্জি ডায়েটে কখনোই ইউরিয়া ইউজ করা উচিত না। এটা মানে যেটা ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা বলছিলাম সেটাই, আর কিছু। আমরা এতক্ষণ এনপিএন নিয়ে কথা বললাম, আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রোটিন ইউটিলাইজেশনে ছিলাম। প্রোটিনে যেহেতু রুমিনেন্টে এনপিএন একটা সিগনিফিকেন্ট সোর্স, এবং ruminant has the distinct ability to utilize NPN, that's why we trust NPN. আমরা এটা এখানে কভার না করলেও পারতাম, বাট করে ফেললাম আর কি, যাতে নেক্সট টাইম এনপিএন নিয়ে কথা না বলতে হয়। এখন আসো, সাপোজ আমরা সবকিছু পারফেক্টলি করেছি, প্রোটিনগুলো পারফেক্টলি অ্যামোনিয়া অ্যাসিড রিলিজ হচ্ছে, পারফেক্টলি অ্যামোনিয়া ইউটিলাইজ হচ্ছে বাই দ্য রুমিনেন্ট মাইক্রোবস, পারফেক্টলি মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সিনথেসিস হয়েছে। এগুলো আসলে কোথায় ইউটিলাইজ হবে? ইউটিলাইজের একটা ওয়ে হচ্ছে মেইনটেনেন্স, বিসাইডস মেইনটেনেন্স একটা মোস্ট অফ দ্য সিগনিফিকেন্ট এবং ডিজায়ারেবল ওয়ে রুট হচ্ছে মিল্ক protein synthesis, right? Milk production. We are talking about dairy, of course. In case of beef, it will be muscle production. So let's talk about milk protein synthesis. Mammary gland needs large amount of amino acids to synthesize milk protein, right? Milk protein ta dietary amino acids thekei synthesis of it. The metabolism of amino acid in the mammary gland are extremely complex. তোমরা কি milk secretion, milk secretory physiology এগুলো পড়েছো? মার্কেট মিল্কে, ডেইরি, ফান্ডামেন্টাল ডেইরিতে পড়ো নাই? আসো আমার সাথে, আমি এখন ডিসকানেক্টেড। কেউ কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? শুনতে পাইতেছি। শুনতে পাও নাই? শুনতে পাইতেছি স্যার। হ্যাঁ স্যার, আমি কোশ্চেন করলে তো একজন রেসপন্স করতে হবে, তাই না? আমি বলছি যে মিল্ক সিক্রেশন ফিজিওলজি পড়েছো কোথাও? মিল্ক কেমনে পড়লেও স্যার মনে নেই। পড়াইছে কিনা সেটা বলো। পড়লে মনে নাই, দিস ইজ নট এ ক্রেডিট। পড়াইছে? আচ্ছা, আমি ধরে নিলাম তোমাদের পড়াইছে, ঠিক আছে। তাহলে সেই মিল্ক সিক্রেটরি ফিজিওলজিতে যাবো, ঠিক আছে। গেলে কিছুটা হয়তো তোমরা রিকল করতে পারবে। মিল্ক প্রোটিন সিনথেসিসে ডায়েটারি অ্যামিনো অ্যাসিড লাগে, এবং অ্যামিনো অ্যাসিড মেটাবলিজম ইন দ্য mammary gland is extremely complex. সেখানে আমরা যাচ্ছি না, এটা হয়তো তোমাদের ওই মিল্ক ফিজিওলজিতে, সিক্রেশন ফিজিওলজিতে পড়াইছে। Amino acid may be converted to other amino acid or oxidized to produce energy in the metabolism in mammary gland. Most of the amino acid absorbed by the mammary gland are used for synthesizing milk protein. I repeat it. Milk protein contain about 30 gram or 35 gram or 40 gram of protein, and it can vary from animal to animal, breed to breed. About 90% milk protein
what is synthesis by utilizing the dietary protein or dietary amino acid is casein. There are many types of casein, and they contribute to high nutritive value of milk and milk product. Whey protein is another type of milk protein that is also synthesized by utilizing the amino acids, dietary source amino acid that is received in the mammary gland. And some protein found in milk play important role in immunity of newborn calf. For example, immunoglobulin absorbed এখানে আছে যে immunoglobulin এগুলো আছে ইমিউনিটিতে নিউবর্নের ইমিউনিটি ফর্মে রোল প্লে করে। এই ইমিউনোগ্লোবুলিন গুলো আসলে ডাইরেক্টলি অ্যাবজর্ব হয় ফ্রম ব্লাড and not synthesized by using amino acids, and that is being utilized for synthesis of casein or whey protein, which is the milk protein, right? So the immunoglobulins are directly absorbed, not like the synthesizing casein or whey protein, right? So their concentration in the mammary gland is higher because it's directly absorbed from the blood and not synthesized. That's why in the concentration of immunoglobulin is really higher in the colostrum. This is because the colostrum synthesis takes place in the transition period, and especially 5 days or 3 days before pasteurization. Let's say around the time of pasteurization, and it has happened for a few days actually. Around pasteurization, the day of pasteurization, few days before pasteurization, and few days after pasteurization, few hours after pasteurization, because after pasteurization, after few hours, the cow will start sucking, right? So এখানে কনসিডার করা হয় যে একটু লম্বা সময় ধরে তোমার যেহেতু সিনথেসিসটা হয় এবং immunoglobulin is directly absorbed from the blood and for a little longer time than the usual milk synthesis. That's why the immunoglobulin concentration is comparatively higher in colostrum compared to the normal milk, right? Milk also contains some of the non-protein nitrogen, that means NPN, but very small amount, like, for example, milk urea is 0.08 gram per kg of milk. তারপরে লিভার মেটাবলিজম এগুলো সব আগেই বলেছি, এরপর কাজ করে যাই। When fermentable energy is lacking, crude protein in the diet is excessively high or highly degradable. Not all ammonia produced in the rumen is converted to microbial protein. Excess ammonia will be transported to liver through the absorption via rumen wall. The liver converts the ammonia to urea, which is released in the blood. Urea in the blood can follow two routes. It can return to the rumen through the saliva or through the rumen wall. It can be excreted through the urine, যেটা আমরা NPN এর যে excretory route দিয়েছিলাম সেখানে দেখেছি এবং এখন ট্রান্সলেট করতেছে এগুলাই, right? When urea returned to the rumen, it reconverted back to ammonia and serve as nitrogen for the bacterial growth. Urea excreted in the urine is lost from the animals. With a ration low in crude protein, most of the urea recycled, that is the urea formed in the liver. In case of serious shortage of crude protein, most of the urea is recycled and little is lost through the urine. However, the crude protein increase in the ration. As the crude protein increase in the ration, less urea is recycled and more is excreted through urine. So which was the condition, right? Urea cycle, এটা just very shortly দিয়েছি, explain করবো না, তোমাদের just মনে রাখলেই হবে কি কি ফর্মে আসলে ইন করে এবং ফাইনালি কোথায় গিয়ে ইউরিয়া হয়, প্রডিউস হয়। জাস্ট নো, ইট ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। এবং ফিজিক্সের
প্রোটিন কি থাকে আমরা প্রোটিন ইউটিলাইজেশন বলতেছি তার মানে এই না যে 100% protein will be utilized by the animals because we talked about biological value of protein. Biological value, that means a portion of protein after ingestion is written in the body. কতগুলো বডিতে কি পরিমাণে বডিতে থাকে এটা বায়োলজিক্যাল ভ্যালু এবং হাইয়েস্ট বায়োলজিক্যাল ভ্যালু আমরা পেয়েছি 85% or 80%, right? So that means 20% is still, in case of very good quality protein, 20% is still wastage and still will be excreted through the feces, right? So about 80% of the protein reaching to the small intestine is digested, but the remaining is passed into the feces, right? Another major source of nitrogen in the feces is from the digestive enzyme secreted in the small intestine, which is a rapid replacement of the intestinal wall, যেটাকে আমরা endogenous source বলতে পারি প্রোটিনের, fecal metabolic protein বলতে পারি. On an average, every increment of 1 kg of dry matter ingested by the cow, there is an increase of 33 grams of protein lost in the intestine and excreted through feces. So in 33 grams, it doesn't mean that it all come from the dietary protein. It can also come from the endogenous sources, from the enzymes and the replacement of the intestinal cells. But on an average, every 1 kg increment of dry matter that is being supplied, about 33 grams protein, body protein, would be excreted. Ruminant feces is a good fertilizer because it is a rich organic matter and is particularly rich in nitrogen because of the loss of protein, as compared to the feces of non-ruminant, right? Non-ruminant nitrogen থাকে in the form of uric acid. মনে আছে এটা নিয়ে একদিন খুব অনেক সময় নষ্ট করেছিলাম, তোমরা বলতে পারো নাই কারেক্টলি। সো non-ruminant যে ফিসিস অথবা মেনিউ আছে তার তুলনায় রুমিনেন্টের মেনিউ খুব ইফেক্টিভ ফার্টিলাইজার অথবা মেনিউ হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি বিকজ the nitrogen in the ruminant feces is contained or present in the form that is easily convertible and easily, can easily be taken by the soil. So it can be actually used as a good fertilizer, good manure. Finally, at the end, last slide, আমরা এখন সামারিতে আসছি। এই 3 ক্লাস ধরে যত কথা বলতেছি সেটা all summarized here. এখানে দেখো ডায়েটারি প্রোটিন দিয়েছি, রুমেনে কি হয়, কিভাবে যায়, স্মল ইন্টেস্টাইনে কিভাবে যায়, ফিসে কিভাবে যায় এবং এটা কিভাবে অ্যাবজর্ব হয়, অ্যাবজর্ব হওয়ার পর কোথায় যায়। এটা জাস্ট আমি আর রিপিট করব না, এভরিথিং হ্যাজ বিন টাকড বিফোর। তোমরা জাস্ট সামারিটা দেখে নিবা, না বুঝলে কোয়েশ্চেন করো। কোনো কোয়েশ্চেন? Any question? কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই? তোমরা কি আছো আমার সাথে? 40 participants. জি স্যার। আচ্ছা, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে পড়ানো? আচ্ছা, যে টার্মটা আমরা করছি, এসকেপ করলাম, ট্রিমর হচ্ছে ইনকোঅর্ডিনেশন ইন মুভমেন্ট, হ্যাঁ, যেটা তারপরে যে টার্মটা ছিল ইনএবিলিটি টু স্ট্যান্ড, এটা অ্যাকচুয়ালি ইনকোঅর্ডিনেশন, তার মানে তার কোনো কন্ট্রোল থাকবে না, সে কন্ট্রোল হারায় ফেলবে এবং ইনকোঅর্ডিনেশন যে মুভমেন্ট করবে সেটাতে অ্যাকচুয়ালি বোঝাই যাবে যে ইজ নট ইন নর্মাল মুভ, এটা ট্রিমর। আচ্ছা, আর কোনো একদিন মেটাবলিজম পড়াতে হচ্ছে মহসিন মনে হয় কোশ্চেন করেছিল যে 2টা পিপি কেন এখানে,
এটা অ্যাকচুয়ালি ইনঅর্গানিক ফসফেট, হ্যাঁ, যখন রিলিজ হয় নর্মালি একটা হলে পিআই দেই, দুইটা হলে অনেক সময় এটা দুইভাবে ডিনোট করা হয়। একটা হচ্ছে 2 ADP, হ্যাঁ, ইনঅর্গানিক ফসফেট দিয়ে অ্যারো দিয়ে আছে 2 ATP দেই আমরা। আর আরেকটা হচ্ছে যে আমরা PPI দিই, অর্থাৎ দুইটা ইনঅর্গানিক ফসফেট রিলিজ হয়েছিল। মহসিন আছে আজকে? আচ্ছা, নাই। কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমি শেষ করতে চাচ্ছি। তোমরা আজকে 2টায় না, অ্যাকচুয়ালি 2:30টায় আমি সময় দিই, তোমরা লিঙ্ক এখনই পেয়ে যাবা। এবং 2 ঘন্টা আজকে পারবো কিনা আমি জানি না, তবে যতটুকু পারি 40 মিনিট 1 ঘন্টা এর মধ্যে শেষ করে দেবো। তোমরা রেডি আছো? আর যদি বিকেলে সমস্যা হয় 12:30টা থেকে যদি আধা ঘন্টা অথবা 40 মিনিট করতে পারো সেটাও করতে পারো, অনলি ফর টুডে। 12:30টার পরে তোমাদের ক্লাস আছে? না স্যার, 12:30টার পরে ক্লাস নেই। দুপুরেই ভালো হয় এই 12:30টাতে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে দুপুরে আজকের জন্য শুধু 2:30টায় আমি ইয়ে করি, আমি তাহলে লিঙ্ক পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়েনিং। Recording.